we are on the tasty trail in Korea. Today we are in Jeju Island in the south of the peninsula. Jeju Island is very famous for its beautiful sceneries, its very special culture, and also its delicious dishes. Since it's an island, we are going to discover a lot of seafood related dishes, but much more than that. So let's go together on the Jeju Trail. You hear the wind? The wind in Jeju, it's like the baguette in France or the kimchi in Korea. You have it everywhere, especially if we are on top on a hill like this one. It's not exactly a hill, it's what we call Orem. Orem, it's a secondary crater, a small volcano, and now it forms this beautiful landscape. As you can see all around me, over there again, you have everywhere Orem, or secondary craters, which are very soft and rounded, and they make a wonderful, an absolutely exquisite landscape which is unforgettable. Like the first day on Earth, there is a very strong energy here, very incredible energy. I love to go in the kitchens of the restaurants. I know it's not very polite, but I like to stick in and have a look at what they do. 안녕하십니까? 안녕하세요. 뭐 하고 계십니까? 돔 회 잡고 있습니다. 돔, the sea bream. Sea bream. The method is a little bit different from Japan. In Japan, they like to mature a little bit the fish, to let it mature for a few hours or even days, and there is a kind of fermentation, so the fish has a different flavor and texture than in Korean 회. Korean 회 is much more, it's fresher, it's also firmer, so it's a different experience. 이 조개류인가 봐요? 예, 이거 모둠회입니다. 모둠회. 예, 예. 제주에 할 수 있는 돌멍게. 예, 이거 석화, 개불, 소라, 연어. 이거는요? 키조개. 키조개. 예, 예. 키조개. 조개 종류. 이게 전복이죠? 전복. 예, 전복입니다. Diabalon or earshell. 전복 내장. 내장까지 먹어요? 예. 이 내장은 이 정력에도 좋다고요. 피부에도 좋다고 하고요. 그래요? 예. 전복 내장으로 전복죽. 예. 예, 전복죽도 씁니다. 몰랐어요. 우리 나중에 보면 돌솥 비빔밥이 나옵니다. 네. 그 내장으로 해서 비빔밥을 돌솥 비빔밥. 그렇구나. 예. Here we have, so I don't know where to start because we have so many things. This is a restaurant specialized in abalone, in jeonbok. So we have a lot of jeonbok on the table. For example, this one we have seen in the kitchen already. That's the jeonbok 회, like a sashimi of fresh jeonbok. That's good. You have some glycemic acid in the jeonbok, so that's why it's slightly sweet. Rich fragrance, a sweet aftertaste, thanks to the potato and the abalone. It's a kind of yang pap, or a rice full of vitamins, of nutritive ingredients. If you look at all the famous
diets which have the reputation to make people live a long life. The Okinawa diet or the Creta diet, you can realize that in all of them you have a lot of seafood. People in Okinawa Island in Japan, they have a lot of seafood on a daily basis, and they have almost never meat like beef or pork. So I guess it's maybe part of their secret of a long life. 안녕하십니까? 예, 들어가도 돼요? 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 준비하시는 중인가 봐요. 아, 이게 뭡니까? 태왁. 태왁. 예, 옛날에는 태왁이라고 했어요. 아. 지금은 드럼박이라고도 하고. 예, 옛날에는 드럼박이. 태왁. 예. 이게 무슨 소용입니까? 그걸 들어갔다 나오면 그거를 이렇게 짚고 우리가 예. 숨을 쉬어요. 하면은 숨을 참으니까. 예. 알겠습니다. 좀 나갈까요? 예. 예, 알겠습니다. Wow, that's an amazing job that they have. Can you imagine that like staying 3 or 4 hours in the water, especially in winter time? 뭘 잡으셨어요? 소라. 소라? 해삼 잡았어요. 아, 그러세요? 예. 와, 파도가 세가지고 많이 못 잡았어요. 그렇겠죠. 예. 봅시다. 이거는 저거. 와, look at that, the abalone. 이거는 저거. Wild abalone. 해삼. 해삼. Oh, 해삼. 소라. that's very good. That's the sea cucumber. 이건 소라. And soda. You see, that's the shell I was mentioning in the form of a turban. We call it soda in Korean. It's very good. Very good. 와, 많이 찾으시네요. 아이고, 하나 또 있죠. 아주머니 몇 년 동안 해녀하셨습니까? 나는 지금 68이거든요. 예, 한 53년 됐어요. 물질 시작하기. 53년. 예. 와. 53 years she has been doing that. 아주머니는? 48년 됐어요. 와, 48 years. 65세. 와, 대단하시네요. 너무 힘들지 않으세요? 되게 힘든 것 같은데. 아이고 왜 안 힘들어요? 요즘은 잠수복 입으니까 그다지 뭐 물을 오래 살긴 좀 힘들지만 옛날은 예. 그렇게 안 입었어요. 아, 그래요? 또 이런 예. 천으로 만들어가지고 양말도 없고 이런 장갑도 없고 예. 이런 것도 이것도 이제 천 해가지고 이렇게 쓰고 매가지고 아, 그럼 무슨 힘드 힘들어요. 그때는 너무 추우신가 너무 보다. 천죠. 한 30분 이상 못 살아요. 한 물에 아, 그랬어요? 가면은 그래도 힘들어도 계속 하시는 거죠? 예. 우리는 옛날에 배울 게 없으니까 이제 해녀를 배워가지고 네. 지금까지 이렇게 생활을 해왔어요. 그래서 뭐 그것이 뭐 천나다거나 뭐 그런 게 없어요. 그냥 예. 그거 하면서 자식들 키우고 이제 예. 아무리 힘들어도 예. 되게 와 대단하시네요. So this is really fresh from the sea. You cannot imagine it fresher than that. Still alive. It's not going to be haute cuisine, you know. It's going to be a wonderful fresh seafood like sashimi, raw, directly like that.
이거 제주도 참사라가 엄청 맛있어요. 말로 먹으면. Wow. 이것이 이거 예. 이래 놓고 잡숴보세요. We even have some onion and gochujang. 고맙습니다. She saw that I was a little bit. 어이구. 오라. 네, 너무 무거워가지고. I think I'm a little bit heavy for this small chair. Anyway. Let's try. This is the soda, I think. Since they are super fresh, they have this incredible texture, really crunchy. 아주머니 하나 드릴게요. 우리가 따온 거는 더 맛있어요. 이렇게 바로 먹는 것은 제일 최고예요. 제일 예. 맛있죠. 아, super. 너무 맛있어요. 예. 최고입니다. 금방 잡아내죠. 그렇죠. Songup is a traditional village in the center of Jeju Island. It's an old, very old village which was a fortress built 600 years ago. It has been kept and preserved as it was, and you can witness here the very interesting local culture, and you have a lot of items to discover, like this one, the black pig of Jeju Island. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 어디서 오셨습니까? 성읍 문화 보러 왔습니다. 예. 저는 성읍 민속마을에서 문화관광해설사를 담당하고 있는 오분순입니다. 반갑습니다. 예. 예. 궁금한 거 있으시면 제가 설명을 좀 해드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 예. 제가 들었던 것은 옛날에 예. 그 제주도에서는 돼지하고 이런 화장실 역할이 있었다고. 예, 이쪽으로 돌아가시면 이쪽에 그 사람이 대변을 보는 곳이 따로 있어요. 예. 여기다가 했나봐요. 예. 여기에다가 양 다리를 걸치고 네. 이쪽으로 앉아서 그래서 대변 대변을 보고 보면 그 다음에 돼지가 이런 쪽으로 와서 여기 구멍으로 들어와서 이렇게 대변을 봤는데 근데 이렇게 하는 이유가 뭐가 있을까요? 그때 시절에 제주민들이 논이 없잖아요. 네. 논이 없으니까 밭에서 나는 걸로는 먹고 살기가 힘들었었어요. 네. 그러니까 돼지에게도 물론 짐승에게도 줄 게 없잖아요. 네. 그러니까 이제 여기 와서 대변을 보면 돼지가 와서 그 대변을 받아 먹으면 하나의 이제 사료가 되죠. 그때 그 사료가 된 것을 돼지가 또 다시금 이렇게 여기서 이제 배설하면은 그러면은 여기 집하고 이게 돼지가 밟고 해가 그럼을 많이 만들고 해서 이게 물병인가요? 예, 이제 제주도가 화산섬이다 보니까 그 길에 돌이 많아가지고 네. 울퉁불퉁하고 그리고 이게 이제 멀리 가야 되니까 육지는 이렇게 이고 다니잖아요. 네. 이는 그게 아니고 제주도의 문화는 이렇게 덩으로 짊어지는 네. 그런 문화인데 예. 예. It's time for the black pork. I'm really
excited about it because I like pork, as you know, but also it's because it's very famous. That's a very good reputation. 안녕하세요. 아이고, 제주도도 아니고 우리나라 사람도 아니고 예. 어디서 왔수가? 뭐 프랑스에서 왔습니다. 프랑스 거지. 아이고 복삭 속았수다. 예, 반갑습니다. 예. 이게 흑돼지죠. 예, 흑돼지예요. 예. 제주도에서는 흑돼지가 조금 특별한 음식 같은데요. 먹어야죠. 제주도에는 옛날부터 이 잔치를 하게 되면 일주일 잔치를 해요. 일주일이요? 예. 그리고 어느 집안이라도 좀 잘 사는 집에는 돼지가 없으면은 예. 잔치를 할 수가 없습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 무조건 들어가야 돼요. 그렇죠. 그 집에 총각이 있던가 예. 아가씨가 있게 되면은 결혼할 준비를 돼지를 보고 예. 아 여기에 신랑이 있다 신부가 있다는 구분을 들어가거든요. 네. 그래서 이제 잔치를 하게 되면은 결혼식제 신랑집이나 신부집에 갔을 때 너 언제 결혼할 거야 묻는 게 아니라 너 언제 돼지고기 석점에 순대 한 점 주느냐. 제주의 풍속은 지금까지도 사라지지 와우, 않고 재밌어요. 예. 자, 몽쿠령. 아 해봐. 아. 크게 하라, 크게. 자, 아. 아. 도근도근 씹어. 손질해봐, 맛 좋거더라. 굿. 굿. 아, 이거 참. 맛 좋게 먹어그네. 네. 이절하그네 나중에 관함서. 근데 이것이 먹어가 딱 맞는 것이 하나가 있거든, 제주도에서. 네. 그럼 나 그거 가정 오컴에. 이거 맛밤시라. 다 먹어보지 말라. 알겠습니다. 자, 나 강우컴에. 예. 놀먹 먹음시라. 예. 빠이빠이. Bye bye. Wow, very interesting person. Well, actually, he's very famous in the area because of his personality, but also because of the food. This pork is really good. Nothing to compare with the other kind of pork because it's much stronger in flavor. 자, 이거 뭡니까? 이건 먹어봐야 알아. 봅시다. 국수네요. 향긋해요. 향긋해? 맛있어요. 쫄깃쫄깃하고. 네. 그냥 잠깐. 네. 경먹으면 안 돼요. 여기에 도깨기를 놓는 거라. 조금 지름된 걸로. 네. 여기에 넘비채. 파지까지. 아이고, 나 4개 주당구나. 파지까지? 파지까지. 영영 같이 몽쿠령. 네. 오물락 들러 먹으면 더근더근 씹으면 괴기 국수. 네. 고기 국수. 네. 맛이 좋지. Wow. And this pork is not, it's lean. It's not greasy, not oily at all. So it's really nice. And I can promise you that the match with the pork, the grilled pork, it's perfect. Look over there, the Hala mountain. It looks like a volcano. It is a volcano actually, but it's a dormant volcano. It looks like the volcano is erupting with the smoke around it, around its cone. It's really a wonderful landscape from here. It's a real feeling of freedom. I wish I could come in summertime, you know, because over there in the Jumun area, you have a very nice beach. People compare the Jeju island to Hawaii. It's kind of Korean Hawaii, but if you look from here, I guess you can understand why.
Yes, I got one. 잡았어요. Okay. Okay, look at that. That's my catch. It's not a big one. It's not a big one. But it's cute. Huh? With the colors. 이거 먹을 수 있어요? 너무 작지 않아요? 색깔이 너무 이쁜데 뭐예요? 아. Once again, it cannot be fresher than that. We just got it from the sea. That's the kind of life which I like, which I deserve, I guess. Cheers to Jeju Island. It's a trail which goes all around the island, and you can walk for a few days all around Jeju Island using this Ole trail or road and visit all different places just by walking. So it's a very small road like this. You have signs indicating the direction, and you can stop in special restaurants, visit different places, and enjoy the walking pleasure. And that's something which started like 4 or 5 years ago, and now it's really popular. And if you come to Jeju, if you have the time, I think it's a wonderful experience, walking and experiencing the beauty of this island. Wow, that's the juk. You know the juk? It's a rice porridge made with glutinous rice, and this one is made with the obunjagi, which is a kind of abalone. So that's the simple dish that these pilgrims, these people walking around Jeju Island have for lunch. It's very popular among the pilgrims because it's a simple dish which is also very nutritive. It's very rich thanks to this small abalone called obunjagi. And last, what they brought me another one. 이거 뭡니까? 조개죽. So I have to eat this one as well. Let's go towards this one. This one, it's the mixed shellfish juk or porridge. Clams from vongole. I like it, but it's stronger than this one. I prefer this one. It's more refined for me. I hope you enjoyed this island as much as I did. This absolutely exquisite food coming from the sea and this very special culture. I see you next time on our next tasty trail in Korea. Bye-bye.
don't imagine that we have only seashores and dormant volcanoes in Jeju-do. We have also lovely forests like this one with a lot of special trees like the cedar and the terraria trees, which make this absolutely wonderful landscape.